Und damit ein herzliches Willkommen unter Los bei Let's Play Fake Runner. Ich bin Sofix. Wir sind im Beni-ema und diesmal machen wir es richtig, liebe Leute. Diesmal starten wir nämlich rein, während ich halt hier die Punkte bekomme. Denn der Maxi hat hier gefarmt, 1, 2, 3 Tage und hier nun schon, also ich hatte schon genügend Punkte. Ich glaube, man braucht insgesamt 500.000 Punkte, um hier das Event abzuschließen. Und ich habe jetzt schon alle Sachen bis auf 1 freigekauft. Was mir auffällt, was ich heute hätte noch machen sollen, bevor es 19 Uhr ist, aber egal. So, da geht was rein. Und damit kaufen wir uns auch hier das letzte. Was bedeutet auch, dass wir jetzt alle Aktivitäten frei haben. Und wir werden jetzt hier richtig loslegen, denn das Event können wir uns durchhauen. Ich bin voll im Verzug, habe ich so das Gefühl. Aber leider keine Zeit gehabt bis jetzt. Und jetzt machen wir hier weiter. So, zack, nehmen wir die Horns. Und so, reparieren das letzte. Das letzte Drum hier. Das hört sich irgendwie so negativ an. Also, dann suchen wir uns unsere schönen Juwelen hier, die wir alle jetzt hier haben. Und fangen hier aber erstmal mit der Queen Map Show an. Ich werde für diesen Fight mein Bestes tun. Und ich will ja nicht immer der grantige Max sein, der immer nie die Servants nimmt, die er theoretisch bekommen könnte. Deswegen nehme ich hier nun Merle mit. Leider hat er die falsche Zehe. Die wollte ich, genau. In das Rightful Place. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich es in der Party hinschaffe, liebe Leute. Ich gebe Moriarty definitiv eine Chance, ob er hier wirklich nur ein alter Mann ist, dem der Rücken schon lange zerstört wurde. Oder ob man mit ihm kämpfen kann. Deswegen nehmen wir ihn. Queen Map and Queen Snow. Map, maybe die Map. Map, maybe die Map. Ooh, it's fine. Really, I will be just fine. Go on and enjoy yourself without me. I'm quite content to just relax in this guest room. Besides, I've always wanted to try wearing a yukata. In fact, I quite like the climate here. You're here to Queen. What do you think? What I think? I think it's ridiculous. Listen up. When you go to a hot spring, there's only one thing to do. Go in the hot springs, go to the spa, go into the hot springs, go drink alcohol, go to the spa, drink alcohol. Jump the heroes and warriors you came with, look good for new good looking braves among the locals. Eat lots of decadent food, then exercise to lose the weight. And finally, when you've seized the day in every possible way, relax in hot springs to treat yourself. That's a lot more than only one thing. That's what you're supposed to do it in like this. Why would you want to throw it all away by finishing up this trip with a boring old air? Come on, Skark. You can do this sort of thing anywhere. No, I've had enough. But besides, you know that wine you poured for me has made my spirit ocean feel oddly hot. Oh, please, you're telling me you never had wine in Scandinavia? Yes, I suppose we did. Kvasir's blood, mead, did exist in Scandinavia. Or at least, it did during the age of the gods. Huh? But never mind it. This is not the place to discuss such things. Forget I mentioned it. More importantly, these hot springs are, well, how can I put this? On the second thought, never mind. It's nothing. You know, what I feel right now. Ice cream. Yes, I've decided I desire ice cream. You there, with the sword. Go and get me some. Fergus! I don't care how you turn down your art by the contrast in her appearance. The demeanor the answer is no. You just caught yourself from thinking Skark was cute and even though I'm bright, didn't you? I did. So honest, your candor is like a bullet between my eyes. No wonder you're my ultra brave. But the answer is still no. I'll figure out what's going on with this not Skari. You just stand guard to make sure no one bothers. Skarhak versus Skadi. How long are you lot going to keep me waiting? Come now, the hot springs await us.
I think I will try a bottle of the hot sake next. I trust you a lot. Are ready to go? Hell yes! Are we doing mixing bathing today? No, there's no big bathing happening here. Really? Knowing you, Map, I expected you to say you had held your tongue for the first bath. But from the second one, you would also allow mixed bathing. Has something come over you? Not especially, no. Was ist denn mit Map los? It's just that, you know, this Skag seems like she's still taking a lot of stuff in, right? So I guess I'd probably be best if you avoid anything too stimulating. It's not like I was going out to mermaid to accommodate her or anything. Never mind it. What are you doing here with us anyway? All I did was ask Skag if she wanted to go to a hot spring inn, but then you shut up like your own. Skag? Skag? Ahem. Anyway, come on, Skag. We're going to the hot springs. Did I not already say as much? Not you. I don't have to tell you to come along. I told you I'm fine. Really, I don't see. What is it? You're surely not telling us you can't handle heat, are you? Oh. Oh. Is that what yours about? You can't deal with the heat? Oh man, I didn't think there was anything couldn't handle. I'm honestly kind of shocked. No, I do not like heat. What's going on here? How can Skag be this cute? I don't get it. So. Mal kurz den Dialog, den müssen wir uns als Screenshot ein. So, der ist irgendwie gut. Oh crap, Fergus must have gone way over his limit. Easy, Fergus. I know how I feel. But you've got health back. You're my brave and no one's else. Oh man, I'm too late. He's going on a rampage. Ja. Also Fergus ist geil auf gut Deutsch. Liebe Leute, Fergus will's wissen. So, glaube ich, könnte man diesen Kampf gut zusammenfassen. Aber hey, liebe Leute, das war ja zu erwarten. So, wir testen jetzt mal, wie gesagt, ob der alte Mann hier was rausreißen kann. So, Hero Fergus. Gute Karten auch im Endeffekt. Also, perfekt. Wir machen jetzt erstmal so. Mir ging es jetzt um die 10% MP. Dann malen rein. Ach stimmt, wir kriegen ja auch einen Crit Buff. Ach Leute, Mann, ist das nicht schön. So, dann machen wir den hier. 10 Sterne weg. Oh, schön, alles auf die Quick-Karte natürlich. Na, war ja zu erwarten. Passt trotzdem. So, und wartet mal. Increase your Sticker the rate for yourself. Na, das können wir nächste Runde immer noch machen. Und dann schauen wir mal, ob Moriarty hier Big MP Damage macht, liebe Leute. Weil sein zweites Skill ist ja nicht nur mit der MP-Batterie, ist ja auch ziemlich cool, was den MP Damage hat. Buff, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie hoch das ist. Aber ich denke mal so 30%, 20%. So, Mix! Oh Mann! Alter, Leute! Entspannt gebreakt. Und wenn wir jetzt beim nächsten Mal eine Buster-Card mit ihm ziehen, dann haben wir eh schon gewonnen. Eine kleine Buster-Card mit ihm, komm. Also Fergus, wie sieht's aus? Oh schön, jetzt hat er einen Defense. Das wäre jetzt, wenn er sein Upgrade erhalten hätte, wäre das im Endeffekt kein Problem. Oh, natürlich die Karten, die ich nicht brauche. Weil er bekommt ja einen Buff, mit dem er Ignore Defense hat. Naja, schauen wir mal. Wird schon so schlimm sein, hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Ich hätte ihn stunnen sollen, liebe Leute, aber... Ja, dann einfach dann bitte mal die Nummer Defense hat, man. Da habe ich jetzt gar keinen Bock, Mann. Also. Alter, Mann. Ja, passt. Wir haben schon wieder MP voll.
Sehr gut. Lief überraschenderweise eigentlich ziemlich gut. Invincibility. Und jetzt, liebe Leute, legt der alte Mann nochmal los, Mann. Ja, nein, ganz nett, Leute. Ich meine, man kann ihn schon spielen, aber ich liebe seine People. Dagegen kann man nichts sagen. Also, Peace mega. Aber ich meine, der erwischt es halt einfach trotz der ganzen Buff, trotz Black Rail und so. Ich meine, das hört sich ja schon nach 4 an, weil es für 290.000, aber ich sage jetzt mal, Chloe mit Black Rail und Tamamo. Robbie Bobby. Naja. Zumindest Fergus ist erstmal wieder ruhig, liebe Leute. Das ist schon mal fast das Wichtigste. Denn ein Fergus, der hier auf Rampage geht, ist definitiv nichts Schönes. Yeah, that was quite a close call. I understand that Chaldea Fergus is capable of being well-mannered. I suppose in the end it must be his face that causes this confusion, huh? Forgive me, my other self. I'm sorry for the trouble I caused you. If I had simply agreed to the bath into hot springs again, this would never have happened. Oh, do you truly dislike hot water so much? No, it's not that. I enjoy swimming and enjoy bathing. But I cannot get used to the heat. No matter how much time passes, even though I understand intellectually that is a fire possessed no threat to me. I simply cannot bring myself to like it. I do not think I will ever like hot springs. In that case, what about this? Ah, there you are. Hey, Missy. Did you know? They say eating ice cream while you're at the hot springs makes it seem colder and even more delicious. Why don't you try it out yourself sometime? Go ahead and tell the Faro guy about it too. You failed to show me the proper respect, Lord Arash. But, well, that does sound like something worth trying. I'll be sure to tell Father Ozymandias about it and let you share us out when I get the chance. Great. I'm curious though, Arash, where did you hear about this? Just now, actually. I passed a queen in the hallway on my way here. And she just happened to be talking about how wonderful it was. Und der Rest, den müssen wir uns jetzt einfach in der Fantasie vorstellen. Skarhak und Skadi in heißen Bädern, während sie hier Eis essen. Nein, Leute, Mann, das ist kein USK 18 Part. Nein, liebe Leute, vergessen wir es. So, jetzt haben wir Samsons bekannt. Das machen wir jetzt nicht. Wir... Was war denn? Oh mein Gott. Machen Multiplayer Queue hier. So, ja, Beni-ema mit. Und ich würde diesen Fight eigentlich ganz gerne mit Sir Critterlord hier machen. Wir nehmen dafür, würde ich auch mal sagen, einfach mal den. Gibt Sterne in dem Zug. Ja, passt schon. Ja. Oder wir machen das mit Skill-Cooldowns, ne? Wir machen Skill-Cooldowns. So, ich habe jetzt meine eigene Tamamo übrigens, für die sie noch nicht gesehen haben. Tammy! Leider, das geht's noch nicht auf 10, weil ich keine Lost habe. Und Summer Bibi. Und Summer Bibi Lancelot ist so eine nice Kombi. Und das noch mit Tamamo. Oh, Leute, es könnte schön werden. Schauen wir mal. Also, Record of the Hammer Type Prosperity. Multiplying Cheme. Oh mein Gott, eine Stalker Queen langt auf mir doch schon im Endeffekt. Jetzt auch noch 2. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. So, this is a Japanese hot spring inn. Feels oddly familiar, though I've never been to one before. I keep thinking of Hanafuda for some reason. I think I'm due for a break from caring for my sisters. Time to cut up and charming in with a good book, huh? Excuse me. Why is the book that is been saving for a special day on fire? It's the latest and my favorite ghost stories. Coming all the way to charming in just to read a book? Deputies don't get a slack off like that, my dear Medusa. Now let's go find some nice pickup artists to tear limp and limp like the repellents we are. Huh? If I recall, your name was cute. Ah! Und das war das letzte Mal, dass wir Medusa gesehen haben. So, this is the Emma time. It's even better than Sidon said. I think I could really relax and enjoy myself here. I do feel guilty coming here without my sisters, but not guilty enough not to stay for a good long time. I always wanted to try crotching some lace flower bouquets for my sisters,
This should be the perfect place to try. My, how thoughtful of you, especially at such a young age. You must really care about your sisters. That sort of straightforward displays of affection makes me sick. I mean, where could that leave me? Come now, we serpent girls need to stick together. Men aren't going to start squeezing themselves to death anytime soon. Huh? Aren't you cute? Ah! Kima mordert hier alle Servants. My name is Orochi, and Orochi is my name. With this many mountain greens and stitches from Lady Beni-ema, will have no trouble with meal ideas. I don't know what I would have done if I hadn't if I didn't have any other way of paying for my stay after I found out it would cost me more than I expected. Thank goodness Lady Beni-ema is so understanding. Wegen Leuten wie dir geht hier das Emmerteil vor die Hunde. To let me stay in the inn's attic just in exchange for skills as a shinobi is simply unbelievable. I must do everything I can to repay that extra generosity. Thus, I will not rest until I have picked this entire mountain clean of anything remotely. A little half-tailed as far as snake monster go, but it's a poor shield too. I can't be bothered to come up with a pithy remark anymore, so I'm just going to swallow your whole now, okay? Okay? What? Aren't you the one who known as you him? Ah! Murder and Jimin is wieder on the road. And there are more complaints still. Do you have anything to say in your defense, Kime? If not, I go ahead and start your trial right now. Chap! I hope you're ready to spend at least 100 years in prison. Oh, please, anything but a Jingoku kitchen. And actually, wait, I don't even remember doing any of that. I swear to the Buddha. I see. So you've never learned how to spontaneously erase your memories. I shudder to think that you might accomplish in the future. In the meantime, whether you remember doing these things or not, the Sparrow clearly saw you there. Oh, what? I'm going to claim it wasn't you, but a secret evil twin chip? I can't say for sure, but... Hey, it looks like my plan was a resounding success. Tell me, what are you so happy about? The fact that I'm about to go away for crimes I didn't commit. Do you know something we don't? I do. I was thinking how we could go about acquiring drinks head gems. And decided the quickest way was to do so would be from a real-life dragon. So I came with a plan to make a shadow servant out of Kirei. What exactly did you do? I'm told shadow servants appear when the remnants of are destroyed their rock spirit's origin. End up linking to magic energy and anchorages in the nearby vicinity instead of disappearing back to the throne of heroes. So I thought I could use that phenomenon to essentially clone Kirei, well, only her dark side actually. Specifically, I thought that if I made a bell tower had Lord Hoshin, who is a monk just like Lord Anshin was, and a beautiful woman stand next to each other there every night, and gathered all of Kirei's excess negative aspects, I could fish her shadow servant out. After all, I knew Kirei would never be able to resist becoming a dragon if she saw a handsome man and beautiful woman whispering sweet and nothing to each other underneath a great bell. And so Kirei number 2 was born, just as I had planned. Gamer Girl legt los hier. All we need to now do is capture her, defeat her, and take the gem for ourselves. That's actually pretty ingenious. Auf Kosten vieler Medusas. Then you mean the Kirei causing the havoc right now is Kirei entirely an exclusive from the Anshin/Kirei legend? And just what is that supposed to mean? As for you, Tommy, you and I are through, at least for a while. Huh? But why? The whole point of my plan was to get the dragon's head gems without hurting you. You may not have hurt my body, but my heart and my dignity are in tatters. Tama may seem to be more polite than either Kirei or Tamamo, but at your heart she's a fierce warrior who lived through very tumultuous times. So Tommy, just because logic and cold-blooded said you're well in war, that doesn't mean that there are answers to everything.
Oh, when you put it that way, I suppose you're right. I go stand under a waterfall and reflect on what I've done. Never mind the waterfall. Just wash my share of the window we're supposed to clean and I'll call it even. Now come on. The rest of us need to stop shadow me. Miss Beni-ema, Master, let's hurry to the bell tower. We must utterly obliterate this clone before she causes any more trouble. You got it right. Oder um ihren schon schlechten Ruf noch weiter schlechter zu machen. Okay, liebe Leute. Heißt das jetzt, wir müssen die ultimative Stalker Queen Kyuhime hier bezwingen? Das könnte interessant werden. Und das wird jetzt ihre... Wenn es Lance ist, dann wird es wahrscheinlich ihre Summerform sein. Was ich irgendwie, ehrlich gesagt, ganz nett finde. Also. Manufactured Kyuhime. Nö, ich will noch keine Skills einsetzen. Das können wir einsetzen. Und dann einfach mal hier entspannt anfangen. Kein Stalking. Alles hier geht auch nur Pflanze dazu, bitte. Das Problem ist, ich habe Tamomos Skill noch nicht gelevelt. Was ein bisschen doof ist. Aber nichtsdestotrotz hauen wir jetzt erstmal Big MP Damage raus, Mann. Das heißt, sie hat nicht das eine Skill-Upgrade, dass sie mit ihrem ersten Skill auch einen MP-Damage abgibt. Aber ich denke mal, dass der MP sollte so gut schauen. Ich hoffe übrigens immer noch auf einen MP-Zulassen, Leute. Ich habe jetzt in letzter Zeit doch jeden einen oder anderen guten Servant hier nochmal gezogen. So. Und das wäre ehrlich gesagt ein Servant, den ich sehr gerne hätte. Fenster. Attack up, das ist aber nett. Noch mehr. Oh oh. Oh oh. Lancelot stirbt. Lancelot stirbt, liebe Leute. Erstmal machen wir den. Und dann machen wir den. Und dann wird einfach mal weiter zerstört hier. Ganz entspannt und relax. Leute, Mann, eine kurze Geschichte dazu. Als nämlich das Summer 3 Event war, da ist Summer BB rausgekommen und ich hatte ja damals noch, ehrlich gesagt, fast gar keine Saber. Da gab es ja eine ätzende Lancer-Note und ich weiß noch wie heute, dass ich die einfach mal so die ganze Zeit immer mit Summer BB und Lancelot hier vernichtet habe. Und ich bin einfach durchmarschiert über Lancelot, Quit up, Mann. Und jetzt halt mit hier den schönen Buffs hier von Tamomo, auch noch den Arsbuff. Oh mein Gott, Leute, Mann. Das ist so nice, Mann. Lancelots Crit-Karten hier zu locken ist so nice, Mann. This must be the mountain behind it. The last finger river is starting into Kyuhime's mouth, stretched wider and wider. That was awful. I can't believe the drop kicked at me and turned into a snake to capture me. I guess the legend was true. No wonder Anshin managed to run away faster than the speed of sound. Lady Gorgon's snake form would be a perfect fit for an action movie, while Lady Kyuhime would be right to her home in a horror film. It looks like all the missing servants have been freed. I'm sorry for suspecting you, Kyuhime. I can't help but sympathizing with you this time. Still, why did Miss Tomei do this? I remember her saying something about dragon's gems, but... Oh, well, you know, she's at that age. She must have just wanted some pretty jewels that all other ladies would be jealous of. Tomei wasn't concerned with appearance. I doubt any Lord Yoshinaka would have the patience. Alright, I'll clear things up around here. Chip, you can go back to the inn now, Kyuhime. Also make you some tea later as an apology for putting you on trial when you were innocent. Well, it may not have been pretty, but at least we did get one of the 5 treasures. And since we don't want to worry Miss Beni-ema, unless we absolutely have to, let's just keep this to ourselves until we have all 5 of them, Master. Sie plant irgendwas Schlimmes damit, oder? Okay, scheinbar mit 4. That takes care of the Dragon's Head Gems. So, passt, liebe Leute, Shot zum 1.
Und dann würde ich sagen, werden wir uns beim nächsten Mal auch noch den anderen Schätzen widmen. Doch wir sagen dafür erstmal ein Danke, jetzt wird einen kleinen Kurz an. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter hier, würde ich sagen, mit Let's Play Fake und Order. Bis zum nächsten Mal.